ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? I presume that you come to CKP either to buy some handicraft or to enter the gallery, go up to the museum, or go down to the basement to attend a specific program, etc. So I had a question just yesterday. So somebody asked me, how is Chitrakala Parishat doing? I says, it's doing well. And so he said that doesn't it belong to the government? So I think some of you also think that it belongs to the government because the name is Karnataka Chitrakala Parishath. So it actually belongs to a trust, and there is a long story of how this trust evolved, who are the people involved, and how it came into fruition of getting this space, which is a very, very important and significant ಲೊಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಇರೋದು ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಗಾಂಧಿ ಭವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ತುಂಬ ಪರಿಚಿತವಾದ ಜಾಗ, ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮನೇನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ CKPಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟುಗೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ is or what it does. But we were little vague about many things. Who founded Chitrakala Parishath? Where did it emerge? How did it establish itself? Who was the architect of the Parishath? So today we'll try to unravel this kind of a long history of the Parishath, which is like a jigsaw puzzle, because so many people are involved in this. It's not just the people who we see today, but there are a lot of significant cultural icons of the state and the country who have contributed to the evolution of the Parishath. So this was Parishath. Madam, date yavaga? Okay. So can you imagine, this is the Kharab's, quote unquote, Kharab land of the Kumara Krupa guest house, which was very rocky. So it was given to the Parishath. But we'll tell you how they got to this land, because this land didn't exist. So this is how it looks now. Because of its granite facade, idukku matte Vidhan Saudhakke ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸಾಡ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌಧ. So a lot of politicians come there, artists come there, cultural people come there, musicians, etc. So it's become a real hub. So there was, I'm using the word was, a very, very verdant and beautiful garden which we used to hang around. And this is what remains. There is a small Hanuman temple over there and a Ganesha temple. And this is where we all sat down, did our life study, talked to each other, had our lunches, etc. So this is very nostalgic for us. So here you see the names are obvious. Some of you remember, I think Nagaratnamma, who was a speaker, ಅವರು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದ್ರು CKPಗೆ. So you have the aging Devika Rani. Once upon a time, she was an icon in Bollywood. She was a producer, director, and also the first lady of Indian cinema. She's closely associated with the Parishath, and you'll know why. Here are other few people. The Parishath has a legacy of being connected to some of the most important chief ministers. S.M. Krishna was founding trustee at that time. And we have Mr. Deshpande, that is a younger Kiran Majumdar, and our late maestro, M.S. Nanjunrao. Here is a very, very important
photograph pulled out of the archive with great difficulty because it has some of the founders of the Parishath. So it has Mr. Kukke, Mr. S.R. Swami, Pavanje behind wearing glasses and a black cap. It has Arya Murthy. And this is an interesting photograph which talks about many people who were earlier the representatives and the founders of the Parishath who maybe sowed the seeds of the Parishath. Here are two very famous people, K.K. Hebar and the Rorik. So how is Rorik connected to the Parishath? When we were ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಬಂದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು and then they used to hang around, take a walk with Mr. Nanjun Rao. We used to be petrified to talk to Mr. Rorik or Devika Rani. We were young students, but we used to admire them from a distance. Here are, you all know the connection of the Rorik and Devika Rani farm, Tatguni estate, the long drama that it has gone through, and how even today there are about 10 or 12 boxes which hold the treasures of Devika Rani. We don't know what is there in those boxes, but ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಟೋಸ್ಲಾವ್ ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋಲಸ್ ಲೋರಿಕ್ ಅವರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು. It forms the core collection of the galleries which are there in the Parishath, and Rorik has played a very important role in networking, being a kind of a visual representative of the art scene over here, and also telling the people in power that the Parishath needs a space, it needs encouragement, it needs funds, etc. to the ministers and the powers maybe. That's Uma, who was a senior, and here she's with Kamlakshi. They were putting together a very amazing leather puppet. We have more than 3,000 puppets. Some of them are exhibited, some of them are there in drawers. So it is a folk archive anbodu. So some of the, if you come to Parishath, you can see some of these puppets. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡೋರು ಬಂದು ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹನುಮಯ್ಯ ಅಂತವ್ರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಹೆಂಗ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಬೊಂಬೆ ಆಟ ಆಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು performing art ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ representative of what was being performed is become like an image, or it's just like something static now. So here is younger Kamalakshi, younger everybody else, including the late M.F. Hussain. So the story goes that Hussain used to visit Bangalore very often, and as soon as he comes barefoot into the Parishath, somebody used to go and tell Mestru, that is Mr. Nanjun Rao, ಅವರು ಬರಿಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಂಜುನ್ ರಾವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. Incidentally, one of the first shows of Hussein's in Bangalore was done by Sarah Abraham in the initial galleries, the first gallery and the second galleries. That is also a very iconic thing. Again, we see, when I was looking for images, this is what I found. Many inaugurations, dignitaries, everybody's lighting lamps, making speeches, etc. But there's so many other things which I didn't find. So this is just the beginning. So I need to find more things going back to the Parishath and trying to dig through their large archive to see many things that we have experienced. So finally, everybody believed that the puppets, which have a long history with the Parishath, puppets and traditional paintings are the core collection, which are the heritage of Karnataka. So Mysuru Chitra ಮತ್ತೆ ಈ
ಲೆದರ್ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೌಟಾ, Mr. and Mrs. Kiran Majumdar, Kamlakshi, again inaugurating the show that was happening. And it was a very, very important show because some of the best puppets, which we have seen, some of them not seen, came out from the trunks, and they all look like stained glass windows with light pouring through them from behind. Here are a few of them. Here are some European soldiers. They might even suddenly come in a Mahabharata sequence or Ramayana sequence, we don't know, but they are European soldiers. So as I said, the co-collection has some iconic representations of Mysore traditional paintings, and we also have these string puppets. I don't have a great image of these puppets. Kamlakshi very clearly has a favorite in this string puppet. The last puppet over there, I believe it is from the family of Vijayanagar puppeteers. And the interesting thing, not only it's beautiful, the eyeball of the puppet moves. So when she's dancing or she's gesticulating, even the eye moves, etc. So these were the very prized possessions of puppetry. So you realize that there is a folk and traditional foundation for Chitrakala Parishath. It prides itself about collecting these puppets and paintings, but also it held many all India exhibitions of craft. So the foundation is about khadi, craft, puppets, and paintings, which are supposed to be our heritage of this region. This is something new, possibly. There's still this idea of craft being taught in school. There's a workshop happening. Somebody is doing batik, and when we were students, Kamlakshi had invited somebody from the design center to do kalamkari, etc. So this connection with the hand skills, material culture were very significant for the Parishath. So I think the Parishath is the only college that has a syllabi where they have Mysore traditional painting as a subject, and you have to pass that if you want to graduate. So there was an emphasis on tradition. Here is another important Ganjifa cards. So it was a project where Ganjifa cards were remade again, and there were contemporary artists working on Ganjifa cards, which are very, very small, playing cards. So this is in the foyer of the Parishath. The Parishath also is a museum. It's called the Kejriwal Museum of Folk and Contemporary Art. So there is a lot of folk and contemporary art, which is on the third floor, and it plays a very important collection of the Parishath. And it plays an important role because we don't have a folk art museum in Bangalore, although there are many collections that are spread out. This is the Mysore painting section, which is an extensive section. I think it's got the best Mysore paintings that you can see under one roof. Again, a contemporary art section. I'm just showing you these large spaces that exist above the Parishath as you go up to the museum. As I told you about Svetoslav Rosic's collection, now it's being redone. So we are going to see some paintings that have never been shown into public. This, I think many of you know. The Parishath is also known for its Chitra Sante. Maybe it's a very popular and democratic way of a way that the public participates in a festival of arts. So Parishath started it, and it's become very popular in January and December to come to the Parishath, buy some art or meet old friends, etc. So we started a new art college. The former College of Fine Arts, which is also under the Chitrakala Parishath, has moved to Kengeri. So this is this swanky new place that looks the way it looks like, very fancy. A lot of steel, glass, and granite. And day college is shifted there, and we have an evening college that exists in the Parishath's premises.
I think I finished with my show, but here are a few incidents of contemporary exhibitions that happen in the Parishad. It's just not traditional art, but it's also a long history of the British Council, the Goethe Institute, the French Institute, bringing all the exhibitions into Bangalore. And the only venue at that time was Chitrakala Parishath. Because of its large spaces, it's very conducive to exhibit modern and contemporary art. Here are the current office bearers. Some of you can see. You can see Mr. Shankar, Mr. Rao, Harish Padmanab, and a couple of others. You get and Mr. Kuke's son, and other people who are were office bearers of the Parishad and currently hold important positions in the college and run the space the way it is run today. So it's a pleasure to see all of them in a different location other than Chitrakala Parishath. And so we already have an introduction of the Parishad. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? See, I have seen right from the beginning, inception. See, when I joined Chitrakala Parishath, it was in Malleshwaram. For me, it is a walkable distance. I joined Chitrakala Parishath in 1965, just 60 years back. Chitrakala Parishath is an organization formed with a group of artists. You know, in 50s, Vidhan Saudha construction was going on. At that time, Chief Minister Hanmantaya said, see, all the professions, they are having their own organization. Why not artists? Because he used to invite quite a number of artists to make designs and other things. So these people gathered together. In the initial, Mr. Pavanji wrote a letter to all the artists together, and it was started in Aryamurthi's house in 1960. In 63, they had an exhibition, All India exhibition. In 65, again an All India exhibition at Vidhan Saudha Banquet Hall. Because we didn't had any place, Aryamurthy House was the office address for Parishad. It was called Mysore Pradesh Chitrakala Parishath. Later, it changed their name as Karnataka Chitrakala Parishath. So it becomes something like that. So after that, at that time, quite a number of eminent people like Sudhavi Reddy, Vimla Rangachar, Vasanus, and Lalita Shivram Ubaikar, all so many eminent people, they were leading this Parishad. They were not exactly the member like, but any program, they used to be there, they used to guide the Parishad. That's how it started. Later on, we got this land. That is again a story, because Parishad started this Vidyalaya, so-called Chitrakala Vidyalaya. Later, after affiliation to Bangalore University, it became a College of Fine Arts. So, madam, can you tell us that how did Parishad get this land? So, how did you run around the city to find this place? That's really funny. When we were there in Malleshwaram in a small room, not even this big hall, it was given by an freedom fighter, what's his name? Siddhavnalli Krishna Sharma. He was a good friend of Chief Minister at that time, Nijlingappa. Mr. Nidlikappa, he himself was an artist. When he was in jail, he has painted quite a number of landscape and still life. So he gave permission to have exhibitions in Vidhan Saudha. So in Malleshwaram, these people want to send us out from that place. So we could not get any place. So Devraj Arasu's daughter, Chandraprabha Arasu, was my classmate when we were studying BSc. So they were staying in Malleshwaram before Devraj Arasu became a chief minister. They were in Malleshwaram.
So she took interest. She became a member of the Parishath. She took interest and telling her father, see, they want a place. They want a place like this. So when we requested, he said, where you want? So always we used to take Rorik with us. That impression is itself is a different thing. So seeing Rorik, Sudhareddy, Nagaratama was a speaker, used to be there. So where you want to, not in Lalbagh, not in Kapanwar, not here, not there. So finally, he said, it is there. Where? This bus stop is there, no? Majestic bus stop, opposite to railway station. They allotted the place there. So how to refuse? All the dignitaries, PWD or corporation, all the people has come. They said, this is the place we are going to give next to Hiranyaya Mitra Mandali. That was the thing. So Rorik used to very gently used to refuse. See, you are so kind, you have given such a big place to us, but it is not a good place for an art institution. Opposite to a railway station means so much of dust and disturbance. So we refused it. Then where to get? Took a taxi, went round in the city. So Nagaratama as a speaker, she used to stay in that Crescent Road. She had a quarter. So suddenly we saw this haunted place next to Kumara Kripar. So when we requested this, at that time, Mr. T.P. Issar took initiative because he was the chief secretary at that time. So he said, this is an ideal place we can give. So when we are discussing about this, so many new boards came up from the government side. It's supposed to be a quarters for the drivers. Luckily, we got because so much of initiative taken by Chandraprabha Arasu. One day, Mr. Arasu said, they have left their advocate in my home. Every day, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ as the industrial minister, Mr. Krishna, all the ministers, they helped us to get this land. There are so many incidents like this. If I go on, it goes in a different way. But from that, we have come to this place. When we were there in Malleshwaram, we had one South Indian folk and tribal art exhibition. For that, Vimla Rangachar was the president of that, chairperson. We conducted so well in Malleshwaram. That gives some inspiration to do more and more. When we got this land to get familiar with the place, we had All India Folk and Tribal Art Exhibition. So many things. At that time, Kamla Devi Chattopadhyaya was there. She also took initiative. Illa ನೀವು ಮಾಡಿ folk and tribal ಇದರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. We honored her during that time. We had a camp also. Remember, a good camp was there at that time. So like that went on developing. All the eminent people used to help like this, and we went on working. So only this diploma didn't count to get a job. So many students, they used to, find difficult to get recognition. Then we affiliated our institution to degree college. We got Bangalore University recognition. At that time, Sudha Reddy was a Senate member. Now, of course, once it got affiliated to Bangalore University, it has developed. Now we have got a degree class, master degree, and PhD. Vasu, what is your earliest memory of going to Chitrakala Parishath, looking at all this folk art, and your experience of meeting people? Yeah. First of all, I must say that I don't belong to Parishath. I studied in Chennai because there was no art college at that time, 1960, of any eminence. Ken School of Art came later, but Parishath just started. So G. Venkatachalam
who was the first time art historian, first generation art historian. He told me to join the Madras Art School. He saw some of my works and asked me to join Madras Art School. And it is he who convinced my parents, and I joined the Madras Art School under Panikkar. That was his story. Now, coming to this thing which Kamalakshi already has spoken and also Suresh has explained in great detail, I came to know one very eminent artist, Rumale Channabasavaya, who was secretary, who was editor of Tainadu paper in 50s. And I did a cartoon of Hardy, Larland Hardy, you must have heard of Hardy, and I sent it to newspaper Tainadu. That was one of the most popular papers at that time. It got published that Sunday. I was very thrilled. Then I went to the office. I met Rumale Channabasavaya. I didn't know who he was, excepting he was editor of Tainadu paper. And then, ನೀವೇನ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿನೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. You please be doing it. Whenever you do something, good, we'll publish it. So I did cartoon caricatures of cricketers and musicians. That's how I started my life. At Rumale, I still remember Rumale's encouragement at that time. And then in 1960, I joined the Madras Art School. I came to know that there is a Mysore Chitrakala Parishath starting in Malleshwaram, Sevadar and Gandhi Bhavan or whatever it is. And it was the brainchild seeded by Rumale, if I know well. Rumale seeded the whole thing, and he handpicked people like Nagaratnama and Nanjappa and others, into the committee. And he also found not present, he is no more now, M.S. Nanjundarao, who was secretary of Parishath, as a young man, very devoted to doing things. So it was Rumale who thought about Parishath, and then it became Karnataka Parishath, Chitrakala Parishath. So he got in all the committee members into this Karnataka Chitrakala Parishath and made Nanjundarao secretary of Parishath. That's one thing. So it has Parishath. Nanjundarao had a different idea of how it should be run. Rumale had a different idea how it should be run. They didn't see eye to eye, mostly. And so Parishath became almost a property of Nanjundarao, because he had a clout with artists like whom you are mentioning now. Rorik. And in fact, I must say that Rorik got Tatkudi estate. It's mainly because of the influence of Rumale with the politicians. And they were looking for some quiet place in and around south. And Rumale thought best thing is to get a place for them. So Tatkudi estate was given to them by the government. So
they became part of Bangalore Parishath also. Then, of course, the Parishath has been funded by various organizations, various people, ministers, bureaucrats, and many people helped them, and it became a big organization. But there was a problem between the artist community and Parishath generally. In fact, I must say, personally, I was a member of Parishath, but my membership was taken out. Because it's of no use discussing these things, but there was some reason for it, and it was taken out. And then later on, I was asked to become member by paying so much of money, and I said, no, I don't want to. I do use Parishath. I go and see the exhibitions, which are, some of them are very good, some of them very ordinary, and it's nice to be in an atmosphere of Parishath. There are one or two things which I would not agree with the present Parishath by people like Kamalakshi and Suresh, is that land which was given to them to the left side as you go to the Parishath to the right side is handed over for a sort of a handicrafts exhibitions. That is very, very sad. I feel very sad about it. Because Parishath itself is a very huge place, and they should have maintained it. Instead of that, to get some money, I believe, they handed over that place. And now that place is taken over by all sorts of crafts, which are not really art craft, but craft. The other thing which I don't appreciate is Suresh showed the Kala, what's it called, Chitrasante. Chitrasante is one thing I can understand if it is done by somebody, some commercial organization, I can understand. But it is done by College of Fine Arts. Do they teach that type of art in the college? I ask number of questions. I do ask number of artists also, number of staff members also, and some of the members of the Chitrakala Parishath. They all say that we agree with you, but we cannot go back now. It's time. It has gone much further. So it gets money from the government regularly, and lakhs of people come on that day, and what sort of art they buy. That's very important. So I personally feel that these are the two things. Unfortunately, Parishath is involved. And in spite of my respect for the Parishath, these are the things. And there are so many things which I do not want to discuss here, because here is I'm not from the organization, first of all. So I do not know the inside stories of organization and how it is funded. And in fact, I wanted Bangalore University to start fine arts department, because we didn't have any fine arts department in Karnataka. And run by the university. And it took some years for me, and got it done finally. Because it had a control. It was not so easy to break that
sort of a control by Parishath on University of Bangalore. And fortunately, things have happened for good. And selection of the people, also selection of artists, staff members, members of art members is very limited and are very uneven there. Some of them are very good, some of them are very ordinary. And unfortunately, we have been going with it. And it is one more incident when Kamalakshi mentioned about art camp. I attended the first art camp there with some of the artists of Chennai. I brought them all here. And some of the paintings which was done was sold to the museum, sold to the individuals. And I asked the question, I said, why did you have to sell it? No, we needed money. Okay, if you wanted money, I'll give you 10 paintings. Make money from that. But don't give paintings which are done for the, particularly for a purpose. They should be there in the collection. Anyway, these are all the things which Parishath has done, and it has become a very important center today in Bangalore, and everybody likes to go there, and still they don't have a curator. After all these years, what a one curator to do the whole exhibitions there, collections. Anyway, it is their business, and that's it. Right, Suresh? Thank you for sharing your critical perspective, which is sometimes known and sometimes just becomes part of the complex history of the Parishath. So I think I'll go to Ravi, who is not only a colleague, student of the Parishath, and has seen the Parishath grow from his childhood because he was living in Malleshwaram. So I presume that you know 8th Cross Malleshwaram and where everything began. And where do you see yourself as a contemporary artist today, and what role CKP has played? ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 7ನೇ ಕ್ರಾಸು. ಪರಿಷತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು 8ನೇ ಕ್ರಾಸು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪರಿಷತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ವಯಸ್ಸಾಗಿಂದ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಂಗೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಭಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ರೂಮು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ರೂಮು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಅದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದದು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನು. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಈ ಬೇಲೂರು ಮದನಿಕಾ ಇದ್ರ ಥರದ್ದು. ಭಾಳ ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಇದು ಒಂಥರ ಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರದ್ದೊಂದು ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಪರಿಷತ್ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೊಂಡಾಡೆ ಅಂತ, ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬುರುಡೆ. ಅವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು 5-6 ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪರಿಷತ್ನ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳೋರು, ಇವತ್ತು ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು 4 ರಸ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರ ಮನೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಗಾಂಧಿನಗರ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇದ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಆಂಜನೇಯಂದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರೊಬ್ಬರು BKPC ಅಂತ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಭಾಳ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ವಲ್ಲೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ನೀನು ಕೆನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬ ಅಂತೇಳಿ ಕೆನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ. ಸೊ 10th ಆದಮೇಲೆ ಕೆನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಷತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಬಂತು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೊಂದು 9 ಜನ 10 ಜನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ 9 ಜನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ನಾವು ಕೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 years ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ, ಆದಮೇಲೆ 3, 4, 5ನೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 3rd yearಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಕ್ಲಾಸು, ಮಧ್ಯದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸು. ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು 7-8 ಜನ 6-7 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-6 ಬೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವ್ರು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಭಾಳ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ತೊಳ್ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ದೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಭೂಷಣ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಭೂಷಣ್ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯೂತ್ ಇದಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆನ್ರಿ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳಾಯಿತು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಾಯಿತು. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡಾಗೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋಡಾಯಿಂದ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಇದು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳದಂತೂ ಕಮಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅದು ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಣದ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಟ್ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ಒಂಥರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಥರ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು RV ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಪಪೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಪಪೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾನು 2-3 ಬ್ಯಾಚು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ದಿನ 3/4 ದಿನ ಕಳೆದು. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಿದೆ, ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ 70-80ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟು ಮತ್ತು ಇದಂದರೆ ಒಂಥರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ನೋಡೋದು. ಆರ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ, ನಮ್ಮದು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದಗಳೇನಿದೆ ಅಳಿಸೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು
ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೋಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪಿತಿಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಷತ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಅದರ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನೆಲ್ಲೋ ಅರೈವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಹೊತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೋಲೋ ಶೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಶೋಗಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದೆ ಪರಿಷತ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಷತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ್ದು ಇದಿದೆ. ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸು ಥರ ನನಗೂ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಕಲಾಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೂರ್ ಜನನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Out of the many pillars of Chitrakala Parishath, somebody who stands out most significantly for his passion and commitment is M.S. Nanjunrao, who has been more visible to the world outside as the secretary and somebody who had the capacity to bring in a lot of people. Whether it's the folk artists, Hanumaya from Madam Orirodu? Mysore. So he used to bring in folk artists, he used to interact with the MF Hussain, he used to bring, I think during the SAARC summit, you were part of the SAARC summit, I think there were 80 artists from all over the country who came to the Parishath. And it was like, I think the most significant mela, or where artists came and worked there, and it became a very significant time for us as students to look at artists working. So when I was a student, my job was to give coffee to KK Hebbar. And Mr. Hebbar used to smoke, so you're not allowed to smoke in the Parishath. So there was a system made in such a way that people don't see Hebbar smoking, but he can have his coffee and cigarette and still do his painting. So there was a way through which things could navigate in the Parishath if necessary. So the most fascinating thing is that we have, when we were students and we grew up, I think Nanjunrao was the most iconic picture. Many of us have our love-hate relationship with Nanjunrao, but the Chitrakala Parishath won't be what it is today without him. I want you to tell us something about it. See, we started collecting Mysore School of Painting because of Venkatachalam. He said, see, no, people talk about Rajasthan painting, this painting, that painting, but not South Indian painting. If they mention, it is only Tanjore painting. They didn't know there is a school of painting, Mysore School of Painting, which we have got so much. So many paintings, so many varieties. If you go deep into this subject, it is wonderful. Sri Tatvanidhi itself, written by Muhammadi Krishnaraj Varya, it contains everything in that. So many other these things. So we started collecting. He said, individual cannot do this. An institution can do. So you take it up, you collect Mysore School of Painting. So we started collecting from 71, 68 onwards. And to revive this, who is going to teach? So we invited Subramanya Raju, who comes from that particular family. And all his fathers, great-fathers, they have done quite a number of traditional paintings. So we want to revive this. Now it has gone in a different way.
So Russian people, they had brought their icons here to India to have an exhibition. In return, they collected these traditional paintings, Mysore and Tanjore, and taken it to Russia. They displayed it there. After coming back from there, they displayed all these traditional works in Delhi. There they gave a very good publicity. Now so many people they are after these old paintings. When we start collecting this, people tease us. Array in this context, isms ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇವರೇನೋ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But when we took this exhibition to Baroda, when I was there in Baroda, all those people they appreciated so much. KG, Ghulam Sheikh. What Ghulam Sheikh said after seeing this, when he came here to Bangalore, Ghulam Sheikh, for Dakoji's exhibition, he particularly came to see the traditional paintings of Mysore in Parishath. It was a holiday, still he made arrangement. KG Subramaniam, when he was a principal, at that time he came. He climbed up for up to third floor and he saw the whole collection of Parishath. Neelima Sheikh particularly, no, I have got only 1 hour time. I want to see that and go. So like that, traditional paintings and leather puppets, we collected so much, going to different villages, convincing those people, collecting it. Now it has become such a big asset to the institution. We have taken this tradition, puppeteers to France, America, so many foreign countries. I had taken this string puppeteers to France for Ramayana festival. They organize it in such a way, Ramayana festival. Oh my God. I was so wondered. Thank God I know this. The way they were questioning in the press meet about the Ramayana and so many things, how they have done, why they have done, how the values have taken in the present days. My God. They did Ramayana festival in such a grand scale. So we have got so many assets. Other than the traditional and leather puppets, we got so many other materials. Some we got it destroyed because of not proper care, but still we have got lot of things. If anybody wants to do a research work on these things, there are so many things to do. So I just recollect like this, so many things. It goes on and on. So you, Kamlakshi has become the living, walking, talking archive of the Parishath. If even the Parishath wants to know where a particular painting or a particular leather puppet is, we have to call Kamlakshi. So it's also, it's not just a small collection, it's extremely large. I think just 50% or 40% is exhibited outside. Another 50-60% is in a storeroom. And these puppets are not supposed to last for a long time. I believe from what I heard from Mr. Nanjun Rao, that they, after the puppets have their own age and after they've performed with the puppets, they used to take it to the waters and dip it into the water. It was like a visarjane. So they stopped that and started collecting. So they have a range of different kind of puppets, which have become the major asset for the idea of folk in for the Parishath. So the another important thing that Kamlakshi was talking to me was there is an open air theater. I think Vasu was telling us about the place which irritates him. It not only irritates him, it irritates us also, because we go there, the space which is used for theater, space was used for music, is currently being invaded by the so-called craft exhibitions that happen. So the Parishath has got a different identity sometimes, but I want you to tell us about the most important theatre performances that happened in the open air theatre in the Parishath, or the important singers that we've listened to. I think there's Babu here. I think we used to have so many great singers used to come and sing during the different programs. See, when we got that land, it is the idea by Vimla Rangachar. So when we are seeing the place to have this folk and tribal art exhibition, Nanjun Rao, illi fill up madbitre, this will become a stage. Folk idikala, this will be very ideal. That's how we made that stage and had a number of programs.
puppet show, Yakshagana, so many things for 45 days continuous. And after some times, Rukmini Devarindale, she came to Parishath. When she saw that open air theatre, she was so fascinated. Oh, how nice it is for so many purposes. It is so good. So she had Padma Subramanian, a great dancer, she has given a performance. R.K. Surnarayan, very good veena player. He will- So many. What about the dramas? Shankarna did it. That is later. When we had that folk and tribal artist, Jokumara Swami. How many Jokumar times? Swami, yes. Jokumar Sattavara Swami Neralu. was done. Sattavaranello. It was well organized there, it was so suitable for such place. Chakesh Chenchopati, one English drama. Many dramas have been staged there. It was so, From the beginning. From the beginning. yeah. It was part of the landscape and it was used for all these important. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಕನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಬಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. And every day after, when we were in college, we used to see them practicing. So there was Girish's not only that play, but there are other important plays that happened. And ಅಯೋಧನ ಇದು ಯಾವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. so it also is also a place where theatre became an important part. And for many of the students who saw this theatre, they got very inspired, and they I think the Parishath was getting a lot of awards for theatre. Surprisingly, the students' competitions, etc. during our time. Chennakeshava They was got a shield. yeah. Drama, inter school competition. Inter-college competition. So other than that, there were also very famous singers who performed. There was, I think you should recollect some of them. Parveen Sultana performed. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ many of them. The best program, Rajan Mishra, early morning morning ragas. It was fully packed up the place. Many programs like morning ragas or programs. Later on, it used to get clash. So what we know about all this is that an organization like the Parishath is not built by one person. It is built by many passionate people coming together, sacrificing their own lives and their own art careers and contributing to making the Parishath what it is today. So we remember all of them, but at the same time, we also need to see how it goes further. That is, I think, another challenge. So I think we open the floor out for questions, not only for me, for all the other artists. I can see Babu, who is my contemporary. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮೇಸ್ಟ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನನೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಇನ್ವೈಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೆ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 4-5 ಸಾಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದು ಇನ್ವೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು. From 1960 onwards, concerned to the Parishath in general, also we have got a press cutting file. So it's a very big archive which has to be digitized and then start doing a research, reconstruct the
Karnataka modern art face and all that. It's a very, see, Parishath was a juncture of changing from traditional art to modern art. And Kamalakshmi Madam agli, Appaji agli, in Keluru, they were trying to bring these two poles together, traditional art and modernity or modern sensibility. In their work, they were trying to blend it. So it's a very important stage that happened in Parishath. Why it happens? Because when I went to Baroda, I was, like other people putting more color in the palette paper. I showed it to KG Supreme. Heba told me, I got a traditional background, something. Why don't you do something based on that? Do you think if you put a oil on a canvas, then only an artist? So then I started seeing more and more about the traditional, the details of it, what type of it. Then I wanted to do research from mural to easel painting. There is S.K. something, Ramchandra Rao was my guide. But I Vasu, another question, short question to you. Don't you see the kind of parallels and differences of the way KCS Panikar, your teacher, was looking at tradition, and also how CKP was trying to collect things and encourage people to look at tradition in a certain way? Or is it very different? It is different because as artists, we're exposed. We had a school of, it was called School of Arts and Crafts. Okay. And the craft section was equal to contemporary art section. That was the very important thing which happened in Chennai. And so some of us were heavily influenced by craft, used craft in our art. And today, Cholamandal Artist Village, you must have all heard of, in which we started in 1966. It's part of this craft. We had to learn something to do, to extend our art to craft, to make a living. Many people think that it's a school of art and things like that, school of craft, Cholamandal. It's not the case. It's a question of making life for an artist. That was Panikar's vision. I believe Panikar had come here in 60s, early 60s, and he had met Rumale. Rumale was a good friend of Panikar. And Rumale, as you all know, that he was very contemporary for his age, for his time. And Rumale was interested in artist village. And so he discussed this with Panikar. And Panikar was ready to start one artist village in Bangalore. Somehow or the other, it didn't happen. So Rumale was not a person not an organizer like that. He was a very good painter. And earlier than that was a Sevadal worker and all sorts of things. But so it left to the next generation, and next generation didn't bother to do it. In fact, I personally feel that artist village is very important even today in Bangalore. Because for the simple reason that we artists, we are the same. We don't have much of a income. We really work hard and go and work in some companies. All these sort of things, fortunately for us, from 1966 onwards, after we started Cholamandal, didn't happen. And so I think it's important for a young artist to have a freedom of doing things on his own. To make something on his own is very important. And Cholamandal is an example of that. Of course, I don't have to depend on Cholamandal today.
But naturally, I didn't depend on Cholamandal and my income at that time. So I think craft and, you were asking a question like that. Craft was part of art for us. It was not a separate thing. It was not a museum thing. It's a part of our education. So that's why, a lot of artists of Chennai, many people call them craft oriented. Well, nothing wrong with it, Nothing wrong with it. I think today craft oriented art has developed a lot, and in fact, I see in Ravi today, I don't know whether he agrees with me or not, but I see craft oriented paper coming to his art. And same thing with the Kashmiri painter, Veer Munshi. He was telling, Vasudevji, it is, many people think that craft is something not very important, but it is very important in Indian contemporary art. So I think it's very important for all of us to make use of the value of craft in art. That's how most of the artists in Chennai have flourished. Yes. Recently, I wrote a very long article where I have discussed about this idea of contemporary artists engaging with tradition. And I have written about Kamalakshi ma'am, Vasu sir, and even Rani Rekha, who comes from a family of traditional artists, and how they engage, and do they pick up the content, or they pick up the craft, or the kind of language of tradition, and so on. So it's a long, ongoing, what shall I say, engagement. So it's very interesting, and then at least in Karnataka, Parishath is at the center of that kind. Thank you. ಬಾಬು, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. 84 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಬಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ 4 ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಪರಿಷತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ CM ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 60s ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 15 lakhs ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಅವರ ಮೇಜರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆದರ್ ಪಪೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಾಗ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಧಾಮನವರು, ಅವರೊಂದು 3-4 ಜನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಠ ಒಂದಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ನಮಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕುಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ಅವರೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವನ್ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ದಿರೋದು ನಾವು ಸುಧಾ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೆಕನರಲ್ಗೆ ಅದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರ್ಸೆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಆರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು 7 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಂಜುಂಡ್ರು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬರೋಡಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ 1 year ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಅವಾಗ ಇವನ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಂಡೆನ ಒಂದಿನ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬಂಡೆ ಹೊಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾರ CKP ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಓದಿದಾಗ. ಸೊ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರೋದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಈವನ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಸೂಪರ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಿಷತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ 24 hours. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 24 hours ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಪರಿಷತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಲೇಟರ್, 60s ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ 70s ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಸ ಜಾಗ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 70s ಅಲ್ಲಿ 70s ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಅಲಾಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಗೋಬೋದು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಅದ್ಭುತ. He has given such a big collection, Kejriwal, that is asset ಜೊತೆಗೆ it has brought so much of credit to the institution. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ತಿರ್ಗೂನು ಚೋಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಂತ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. But still, institution has got its own name. Now, the British Council Fellowship ಸಿಕ್ಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ we know so much about your institution, more than ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ and ಬರೋಡಾ ಅಂದರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದರು. ಚಾಂದಿನಿ ಒಳ್ಳೆಯರಪ್ಪ, ಛಾಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಿಕ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಆ ಥರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ ಏನಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಏನಾರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ರವಿ ತರ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪರಿಷತ್ ಏನಾರೋ
ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲ, ಪರಿಷತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. Earlier, being an artist was not a career. They used to look down on you. It was seen as a non-technical thing. Although we know how technical art is, but we come from families where we don't have any artists in our my family or Babu's family, etc. But Parishat draws a lot of people. You just walk into that place with your parents and see something, you get interested. Then you see people working, doing things. So you get fascinated by the act of just people creating something from nothing. Whether it's a sculptor doing or somebody working with a certain printmaking technique, etc. So we all, or even others who join the Parishat, know about it in some way or the other and come and join it. But now I think it's more visible. Everybody knows that you get a degree or you do a master's or you do a PhD, etc. Rani? ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ರೇಖಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ CKP ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು, ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಪೆಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ CKPಯಲ್ಲಿ ವಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗು ಆ ಥರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು 20 years ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಾಬು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸೀಟು. ಸೊ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿದ್ದಂಗಿತ್ತು, ಅದು ಕ್ಯಾಂಟೀನು. ಆ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೂ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 24 hours, ಅದು ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. So I'm going to shift it to a slightly lighter vein. So they are ex-students of the Parishat. What is the most mischievous thing you've done as a student in Parishat? No, you're a very good student. Okay. Yeah, I think Babu is the most mischievous. I was also very mischievous. Our whole gang was very mischievous. We used to pluck mangoes, rob jackfruits without Nanjunrao knowing, and used to eat it up without. There are a lot of stories. Rajveer also one of them. Babu, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಯ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ರು ಅಂತಾರ ಅವರು. ಇಡೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳದ್ದು ಭಾಳ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಂದರೆ, ಅವರು ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾಗಮಂಡಲ, ಕುಸುಮಬಾಲೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ ಬಂಡೆಗಳೇ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಷತ್ತು. ಅದು ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಆವರಣದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಿಷತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಹಸಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂದಗಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಸುಮಾರು ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಆಲದ ಮರ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಉಮೇಶ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹತ್ತಿ ಕೀಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನು ಹತ್ತಿದ ನೋಡ ಇಡ್ಸ. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು.
ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾನು, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಓಡಿಸಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿನೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ರವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ 25 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So, but he used to be very, very strict, at the same time also affectionate, supporting many of us to go here, there, everywhere. But if we don't obey him, he used to get very angry. Obviously, he's like the father figure of CKP. So our parents have been called to college, and the parents are wondering why we have been called to the college, because Mr. Suresh has gone off with Babu to Shantiniketan or something like that. So we really remember this very nostalgically. But one thing we also need to understand, an art organization or any organization emerges and very organically grows, then reaches some great heights and it plateaus. Then this is how every organization is, that it cannot be the way it used to be always, whether it's Chennai College or JJ School of Art or Baroda, Shantiniketan, etc. CKP also has its ups and downs, and it's plateauing, and it's what it is today. So we can be critical about it, but we cannot ignore CKP's presence and its contribution to what it has done for the art scene of Bangalore. And it has become a kind of hub for many people. I still remember, like, when I was trying to get images for this small PPT, the only images I got was politicians cutting ribbons and lighting lamps. So I wanted to take some image which really tells the story. We have these images, but it has to be put together. And I remember myself, we had a very fantastic German show. We had Henry Moore show, which we had seen. And I've not seen the Picasso show, but there was a Picasso show, and there were print show. So these are the things that really made what we are today. We owe it to this place. We can be critical of it. We should be critical of it. We should also sustain the way it is. We should also, we are the people who will take it further in whichever way it should go. And we, like, whether it's Ravi or Babu or me, we are part of the many committees, and we tell the people who are running the place what should not be done, and what is the right way to steer this and maintain a certain quality, maintain a certain democratic way of people coming and working there and making it a better place. If you have any more questions, you're welcome to raise your hands. Sanjay, you have seen Chitrakala Parishath very closely through the eyes of Rumaleji, and you can tell us something. Hello. I've been going there since the 60s, and I've seen Kamlakshi ma'am also. Hello. Yeah. No, I think I'm really, as a Bangalorean, and I'm very proud of what it has become. And as you said, a lot of people, and as ma'am also said, a lot of people have contributed. And as Vasudevji said, Rumaliji played his part in the 60s, early part, and he seeded in many ways, and it has grown into a fine institution. And I'm very happy about it, and I wish all the best. Thank you for being very patient with us. So I think we'll close this session.